Agnes Geréb is a world-renowned expert on childbirth, a Hungarian midwife who's attended more than 9,000 births. On October the 5th, 2010, she was arrested for helping women to give birth at home. Az Ági letartóztatása előtt már egy-két évvel tapasztaltuk, hogy vadásznak rá. She personally was aware of the danger that she might be arrested and put in prison. But I don't think any of us actually believed it until it happened. Ági egy olyan értékrendszert képvisel, és képviselt mindig, amit teljesen szembe megy a megszokottal a rendszerrel, és az emberek ezt nem szeretik. We couldn't believe that she was held in the end for 77 days. In Hungary, there has been a 20-year-long campaign to legalise homebirth and make it a real choice for all women. So far, with little success. Bea Bodrogi is a central figure in the homebirth campaign. Based in Budapest, she works as a human rights lawyer and is part of the legal team fighting to get Agnes Geréb a fair trial. Azt kell, hogy mondjam, hogy a nap majdnem 24 órájában az alvás beleszámítva ezzel foglalkozunk. Az agyam folyamatosan ezen jár. Hello. És nem csak mint jogász, hanem nagyon, mint otthon szült anya, aki az Ágnessel szült, érzelmileg is nagyon bele vagyok vonódva, vagy nagyon érintett vagyok. Mindenképpen föl kell hívnom Ágnest azzal kapcsolatban, hogy melyik konkrét dokumentumot kell innen elhoznom. Szia! Igen, de nem a tehát hogy az Andreának nincsen beszámozva, csak a bíróságon az 599. oldal. Tehát azt kell megtudni. There is a legal gap for those who want to give birth at home in Hungary. It's permitted for a woman to choose her place of birth, but it is not legal for anyone who is medically trained to help her. This leaves homebirth midwives in a very precarious position. They are mainly left alone, but if anything goes wrong during the labour, the authorities will usually look for a reason to prosecute them. Agnes Geréb is currently involved in 6 criminal cases. She's not on her own. Hozzávetőlegesen 10-12 aktív bába kísér otthonszüléseket, és ezek közül összesen 5 bába áll büntetőbíróság előtt. Tehát nem Ágnes az egyedüli, aki ellen eljárás folyik, és ebből lehet látni, hogy mennyire erős az otthonszülés kriminalizációja. Egy otthonszülés kapcsán segítséget, mentőt hívtak, akkor a mentő után elég hamar a rendőrség is megjelent a szülőnőházánál, és nem csak a rendőrség, hanem a média. Agnes Geréb is one of the midwives who is being put on trial. A mother she was helping bled more heavily than usual after giving birth, but within days both baby and mother were fine. Nonetheless, she is being prosecuted for it. Az, hogy eljárás folyik ellenem, számomra egy kezelhetetlen probléma. Úgy érzem, hogy olyan hatalmakkal állok szemben, amiktől nem tudom magamat megvédeni. Olyan vádakat hoznak fel ellenem, amik ismeretlenek a számomra, amikkel nem értek egyet, amiket nem értek. Ahány szakértőt az ügyemben felkértek, azok mind különböző szakvéleményt adtak, azzal együtt, hogy az előző szakvéleményt adóval nem értettek egyet. Én nem tudok eligazodni ebben a rendben, nagyon félek, hogy mi lesz ezeknek a vége. Mothers bleeding heavily after birth is fairly common, so the case against Agnes Geréb isn't considered to be a strong one. But any case involving a homebirth midwife, no matter how trivial, is automatically tried in a criminal court.
Nincs olyan ország, ahol minden bába ügyét, illetve minden ügy, amelyben a bábák érintettek, büntetőeljárás keretében vizsgálnák. Angliában, Amerikában, Hollandiában és más országokban egy szakmai vizsgálat követi az ügyeket. Nagy küzdelem az lesz, hogy elérjük azt minél hamarabb, hogy Magyarországon legyen egy bábai szakmai testület, amelyik meghatározza a szakmai irányelveket, illetve hogyha valamilyen hatósági, bírósági eljárás van, akkor ők legyenek azok, az ő irányelveik legyenek azok, amiket figyelembe vesz az igazságszolgáltatás. If a professional body of midwives did exist in Hungary today, they could decide whether there was a case to be answered before a court. And they might well have kept Agnes Gereb out of jail. Tehát ahol csak lehetett, büntették a fogdában, illetve az előzetes letartóztatás során. Az legextrémebb példája az, amikor a bírósági tárgyaláson kellett megjelenni, és kéz- és lábbilincsbe vezették elő a bíróságra. I think people, even those who weren't particularly sympathetic to home birth, were very shocked by those pictures of this fragile woman being treated in this way. So it did help to turn public opinion in favour of her and at least give her ideas and our ideas a more receptive ear. This turn in public opinion may have been what helped to eventually get Agnes out of jail. After 77 days, she was released to house arrest, out of prison, but still kept behind closed doors. Agnes worked as an obstetrician in state hospitals for 17 years. She eventually retrained as a midwife after becoming disillusioned with hospitals' highly medicalised approach to childbirth. She was then able to help mothers who wanted a more natural approach and to be able to give birth in their own homes. Nick Thorpe has 5 children, all born at home and all born with Agnes as the midwife. Agnes is quite a unique person. She's an extremely good midwife. She would need to be that for one to trust the birth of one's children with help. Nick is a journalist who's lived in Budapest for over 20 years. Házas. És találkoztál vele? Ott voltatok az ő házuknál? Mamával is? My 5th child, Jack, who was born 7 years ago, he was Agnes's around 2,500th birth at home. So altogether, up until today, Agnes has attended about 9,000 births, of which 5 were my own. Nick's experiences of childbirth with Agnes as his midwife convinced him to get involved in the home birth movement. He even made a film about the birth of his 2nd child. She gets her energy from birth, and I think she's not a campaigner, she's not a negotiator, but she's just a very good midwife and a very determined person, and all she wants to do is to attend births. What's most interesting about a midwife in a home birth situation is not only what she does, which is a great deal, but also the times when she's just sitting there attending a birth. She's not leading the birth as medical professionals tend to do in a hospital environment. She feels under no compulsion to intervene at all stages. Obviously, she keeps a close eye on what's happening, but a lot of the time she's sitting there empowering the birthing woman, encouraging her, telling her that she knows what to do. In Hungary, almost 100,000 babies are born every year, by far the majority inside the walls of their state-run hospitals.
The authorities and the press have long pushed the argument that hospitals are the only safe place to give birth. A mi álláspontunk, hogy szülőanya eldöntheti, hogy hol kívánja a gyermekét világra hozni, de a mi véleményünk az, hogy jelenleg Magyarországon és nagyon sok helyen másutt is a világban, Európában is nem adottak a feltételek, hogy ugyanolyan biztonságos körülmények között hozza egy szülőn a gyermekét világra, mint kórházi intézeti feltételek között. Not everyone agrees. This is Nandu Noel's home birth, one of two she had with Agnes Geréb. She then trained in America as a midwife herself. Every reliable statistics prove that home birth is at least as safe as hospital birth if we consider the outcomes. The hospital setting carries a higher risk of infection because there are other people to get infections from. The results of aggressive interventions like injury, or there is a higher risk of side effects of drugs. But in the home settings, there is a risk of the distance from the hospital, and that's undeniable. Whatever the risks of home birth, campaigners say that this is not the reason why obstetricians are so opposed to it. It's all down to money. Alacsony az egészségügyben dolgozók bérezése, de cserében szemet hunynak a fölött, hogy a betegek pénzt adnak, adómentes pénzt zsebbe adnak a orvosoknak, egyéb egészségügyi dolgozóknak. Couples are expected to put large sums of money, 1 month or 2 months' salary in some cases, in an envelope for the obstetrician, even before the birth, to try to ensure that the woman would be properly treated. So any attempt to put midwives like Agnes in the forefront of the birth process is a serious threat not only to the power and prestige of all those doctors, it's also a serious threat to their income. It's early morning at Délpesti Hospital on the outskirts of Budapest. In the maternity ward, births are coming thick and fast. They've had 6 arrivals overnight. It would be unusual in any hospital here for mothers and babies to spend the night together. So in the baby unit on the floor below, it's the morning time delivery of newborns. The mothers will each spend 3 days recuperating here after giving birth. Délpesti is considered to be one of the most advanced hospitals in the country to have a baby. They are trying to let their midwives work more independently from the doctors and to give women the choice of a more natural childbirth. This is not the norm in Hungary. In some hospitals, half the women that go in to give birth end up having caesareans. This is much higher than the European average. It was also common practice up until recently to automatically do an episiotomy, where a woman is cut during birth, whether one was needed or not. Even at Délpesti, old habits die hard, and the midwives are still inclined to call for doctors to get involved in the deliveries. Once the medical teams are brought in, then the strict rules around childbirth take over, and a potentially natural experience turns into a rude awakening for the newborn. The default position always to defer to a more medicalised approach. Dr. Csekan is head of the gynecological department at the hospital. He's also on Hungary's powerful and highly influential board of obstetricians. Én úgy gondolom, hogy a szülés, mint olyan, azért elsősorban egy olyan esemény, aminek kapcsán a felelősségünk az, hogy egy egészséges gyerek szülessen, és az anya és a gyermek egészségesen hagyja el az intézetet. Ez nem jelenti azt, hogy az anya irányít. Ez azt jelenti, hogy itt egy együttműködés van, figyelembe vesszük a szülőnőnek az igényeit,
messze menően, egészen addig, amíg az a gyerek vagy a saját érdekeivel nem ütközik. Hungary is not the worst country for birth in Europe. Countries east of here are probably, almost certainly even worse. In Romania, Bulgaria, Serbia, down through the Balkans, there's this old Prussian or old communist habit where the doctor knows best, where the expert knows best, and women, like individuals in general, are not empowered. The attitude of doctors can mean that women don't feel in control of their own labour, making the experience of hospital childbirth a negative one. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy a nők nem tudják azt, hogy mik a jogaik, nem tudják azt, hogy mi az, amit kérhetnek, vagy amiért nem kell könyörögjenek. Teljesen alávetik magukat az egészségügyi rendszernek, és ezáltal mindenki nagyon kiszolgáltatottá válik. És aki ez ellen lép bármit, az deviánsként kezeli a rendszer. Igen, sok nő azt az élményt, hogy a szülésben nem ők határozhatták meg, hogy mi történik a testükkel, hogy őket nem tartották kompetensnek a saját testük fölötti szereplésben. Ezt erőszakként élték meg, és hogy úgy is fogalmazzák meg, hogy erőszak történt velük. I've asked nurses in hospitals, what happens if the mother doesn't sign the legal agreement that, as soon as she steps in, she's agreeing to a C-section? And her answer was, well, she can go find another hospital. And that's just not a realistic situation when you've got a woman in labor. In other cultures, it's much more accepted that a patient, has rights. They have a right to informed consent. And in this country, it still seems like, many doctors feel, I'm not saying all of them, many of them feel, if I chose them as the caretaker, then I shouldn't question their judgment. They perceive it as a lack of trust. Azt gondolom, hogy ez alapvetően egy nőjogi kérdés, emberi jogi, nőjogi kérdés, hogy a nők megválaszthassák, hogy hol kívánnak gyermeket világra hozni, akár kórházban, akár otthon, akár születésházban. Legtöbb demokratikus országban ez így működik, hogy megválaszthatják szabadon, hogy hol kívánnak szülni. Magyarországon ezek a feltételek még nem adottak. Jó, szuper. Not only are these conditions not in place, the authorities are still so opposed to homebirth that they're forcing parents to tell them who attended their births at home. A hatóságok ugyanis üldözik az otthonszülésben segítséget nyújtó, szaksegítséget nyújtó szakembereket, és ennek keretében próbálják bevadászni azokat a szülőket, akik az otthonszülést választották, hogy adjanak információt, hogy kik voltak jelen, és ennek fényében eljárásokat tudnak indítani a bábák és a dúlák ellen. Felháborítónak tartjuk, hogy a szülőket felhasználják ezekben az ügyekben. Nem tudok olyan más országról, ahol ez megtörténhet. Bea is part of an ever-growing network of homebirth campaigners. In apartments around the city, groups meet to support Agnes in her fight for a fair trial. Mióta Ágnes börtönbe került, teljesen felfordult a munka életünk. Szerintem nem csak az enyém, hanem mindenkié. Én a nőmozgalomban dolgoztam nagyon sokáig, évekig, úgyhogy nekem a nő téma az elég érzékeny felület az életemben, és az évek alatt elég közel kerültem dr. Geréb Ágneshez, meg az egész témához, és amikor ő börtönbe került, akkor nem is volt más választás, mint az, hogy azon dolgozzunk, hogy ez megváltozzon és másképpen legyen. Today, the team are looking ahead to the new regulations on homebirth that are expected to be revealed soon. The hope is that they will clarify the rules so homebirth becomes a real choice for women and also helps Agnes's case when it reaches trial. Hogy másnap reggel megy a miniszteri értekezletre, és hogy van pár óránk, hogy megírjuk azt, hogy tetszik nekünk a szabályozás. Amikor Geréb Ágnes bábát előzetes letartóztatásba helyezték, akkor egy hihetetlen energia került be a mozgalomba, a kétségbeesés és a krízis miatt, és nagyon sok ember vált aktívá, akik addig kevésbé voltak azok, úgyhogy
szörnyű volt maga az esemény, egyfelől, másfelől viszont nagyon komoly energiák szabadultak föl, és nagyon jól és hatékonyan lehetett megszervezni demonstrációkat emiatt. These demonstrations and rallies were attended by hundreds of homebirth supporters throughout Agnes's time in jail. Az élőlánc demonstráció, amelyik ugye a bíróságot, ahol éppen aznap tárgyalás is zajlott bábák részvételével, összekötése a parlamenttel, demonstrálva, hogy a bírósági tárgyalások és az országgyűlés mulasztásai összefüggésben vannak. We started to get organized in a way we hadn't been organized before, and really fighting first of all to get a better press for her, to explain to the Hungarian and international media that this was not some kind of crazy woman risking the lives of women and children, but in fact it was an amazing woman trying to improve the environment of birth for all women. So the whole thing for us has never just been about home birth, it's actually been about improving maternity care for all couples in Hungary every year. Ákoskának azt kívánjuk, éljen soká még. Fújd el! Improving childbirth experiences for all couples also means letting them choose where they want to have their babies. Judith is a mother of 4. Regina is pregnant with her first child. They have very different experiences of what that choice, or lack of it, means. It was Agnes Gereb who helped Judith to give birth to all of her children at home. Nagyon szerencsésnek tartom magamat, hogy Ágikkal tudtam szülni, és pláne most, hogy ez a helyzet van, pláne érzem úgy, hogy szerencsés vagyok, illetve voltam akkor, mert ők nagyon különleges személyek. Nagyon sajnálom azokat, akik most várják a gyereküket. Hát mindenképp otthon szerettem volna szülni, de most ebben a helyzetben ez úgy tűnik, hogy lehetetlen. Hát eléggé nyugtalanító az, hogy egy demokratikus európai országban élünk, és én nem tehetem meg azt, hogy eldöntöm, hogy hol fogok szülni, hol érzem magam biztonságosabban. Van, aki a kórház mellett dönt, neki az a jobb, ő ott érzi magát biztonságban. Én otthon érezném magam biztonságban, de nem tehetem meg ezt a döntést. Mert pont ebbe a szakaszba esik a szülésem, amikor még nem legális. And even with a criminal case against her, Agnes Geréb is refusing to give up. She's now the only midwife left in the country, ready to openly admit she's still helping women to give birth at home. Amikor az Ágit megkérdezik arról, hogy miért jár szüléshez, miért küszködik még mindig, holott 20 éve ez egy szélmalomharc, akkor azt szokta válaszolni, hogy szerinte ez egy jó dolog. És én is ezt tudom mondani. A szülés egy jó dolog, az otthonszülés egy jó dolog, és én addig szeretném ezt csinálni, ameddig lehetséges. Nem vagyok bátor, de nem tudom nem csinálni azt, amit szeretek. Women like Agnes Geréb are put in this position because for 20 years there's been no legal framework for home birth, forcing midwives to work outside the law. Mindaddig, amíg nem jön létre egy szabályozás, az otthonszülés szabályozása, és amíg nem áll föl egy szakmai, bábákból álló szakmai testület, addig ez az áldatlan helyzet, áldatlan állapot fenn fog maradni. And whilst this situation continues, or if regulations are put in place that actually make giving birth at home even more difficult, rather than the realistic choice that campaigners are hoping for, then women like Agnes Geréb will still be forced to risk their reputation and their freedom.